Okay, good afternoon all. In the previous lecture, we discussed what is the nilpotent group and some theorems on nilpotent group. Okay, so today we will discuss the new point of our syllabus. Okay, the new point is the group action. Okay, what is the meaning of group action? Okay, so up to now, there is 25% of our syllabus is completed. Okay, 25% syllabus आपल्याला झालेला आहे अल्जेब्राचा. आपल्या अल्जेब्रामध्ये ग्रुप थेरी आणि रिंग थेरी असे दोन टॉपिक आहेत. त्या ग्रुप थेरी मधला 50% म्हणजे टोटल सिलेबसचा 25% सिलेबस कंप्लीट झालेला आहे. त्यामुळे तेव्हाच्या तेव्हा ते प्रॅक्टिस करत चला. ओके, कॅन यू हिअर मी? Yes, sir. Yes, sir. हो सर. Oh, sir. ऐकू येतोय? Yes, sir. Okay. So an action of G on X is mapping. Okay. So what is the action of G on X is the mapping F to X cross G to X. Okay. F हा मॅपिंग कुठून कुठे आहे? X क्रॉस G टू X. म्हणजे इनपुट किती असतील आपल्याकडे? इथे दोन इनपुट असतील आणि आउटपुट किती मिळणार आपल्याला? एकच आउटपुट मिळणार. Satisfying the following conditions. Satisfying the following these two conditions. What are these two conditions? Okay, so first entry comes from capital X here, X. Okay, and that E, which is identity of that group G, which is equal to X. So f of X E is equal to X for all X belongs to capital X, and that E belongs to capital G, which is identity of that group. Okay, and second condition, f of x comma g1 g2 is equal to f of x g1 and g2, where all x belongs to capital X and g1 comma g2 belongs to capital G. Okay, under this condition we say that X is a G set. Okay, so this is the group action on X. Okay, so that then if these two conditions are holds, then we say that X is the G set. Okay, here G set is X need not be a group. हा X जो आहे तो ग्रुप असायलाच पाहिजे. ओके, this X need not be subset of G. Okay, हा कोणताही दुसरा सेट आहे. X हा G चा सबसेट किंवा itself G असूही शकतो नसूही शकतो, need not. Okay, हा X totally different set. Okay, if these two conditions are hold, then we say that X is the G set. Okay, note down करत चला जसं जसे मी सांगत जाईल. And this G set X is need not be a group. It may be group, it may be a set. Okay, but X is the non-empty set. Which are two conditions? F of X E is equal to X, and for all X belongs to X and capital small e belongs to capital G. Okay, या म्हणजे या फंक्शन मध्ये X क्रॉस G to X आहे.
म्हणजे इनपुट 2 असतील, नीट लक्षात ठेवा. मॅपिंग आधी समजलं की मग सगळ्या एक्झाम्पल तुम्हाला क्लिअर होतील. इनपुट 2 कॅपिटल एक्स अँड स्मॉल जी. ह्याच्यातून हा स्मॉल एक्स कुठून येणार? कॅपिटल एक्स मधून. जोरात बोलता का जरा? वेट, हा स्मॉल एक्स कुठून येणार? कॅपिटल एक्स मधून येणार. स्मॉल ई कुठून येणार? हा आयडेंटिटी जी मधून येणार. ओके, सो एफ ऑफ एक्स ई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. This x comes from capital X. Okay, and the second condition is f of x g1 g2 is equal to f of f x g1 comma g2 for all x belongs to capital X and g1 comma g2 belongs to capital G. Okay, and this condition we say that let x is equal to 1 2 up to n is the finite set and non-empty set. Okay, and G is Sn. What is Sn? What is Sn? Symmetric group. Okay, very good. Symmetric group. G is Sn. That is Sn is equal to G. Okay, define a function sigma x, where this x belongs to capital X and sigma belongs to Sn. This sigma is nothing but 1 1 3 comes. Okay, मग S3 चे एलिमेंट कोणकोणते आहेत? किती एलिमेंट आहेत X3 मधले? How many elements in S3? 6. सर आवाज स्पष्ट येत नाही. तुमचा व्हॉइस कट होतोय. Okay, व्हिडिओ पोज होते सर. तर तुमचा आवाज कट होतोय. बाकीच्यांना व्यवस्थित येतोय. नाही सर ब्रेक होतोय. हो
No, sir.
सर एक एक्झाम्पल विचारायचं होतं हा जी चे ऑल सेट असते जी हा ग्रुप ग्रुप मधले काही set of हे दाखवायचं जो काही एक्स क्रॉस टू जी एक्स हा ग्रुप आहे सेट ऑफ सबग्रुप आहे डिफाइन करू शकतो येस सर नो सर
मधून कॅपिटल कॅपिटल जी कॅपिटल जी कॅपिटल कॅपिटल एक्स
Hence, we can take sigma 2. Okay. Look at here. Similarly, sigma 4, sigma 5, and sigma 3. We cannot write. Okay. Wait a minute. Battery low. This is similarly check sigma 3 of 3 by definition. Okay. Okay. Now, hence S3 of 2 is equal to set sigma naught and sigma 2. Any doubt in this set? No, Okay, sir. any doubt in this concept? So this is the isotropic subgroup of 2. Is it a subgroup of S3? S3 चा subgroup आहे का? Yes, आहे? sir. नक्की? Yes, sir. हो, कशावर? sir. सबग्रुप होतो का? सिग्मा 2 चा इन्व्हर्स काय? सिग्मा 2 ची ऑर्डर किती आहे? 2. 2. Any element of order 2, its inverse काय असणार तो? Self inverse. Okay? Note करा. Any element of order 2, its self inverse element. Okay? हे 1 2 1 3 2 3 जे दिसत आहेत जे 2 सायकलचे आहेत 2 सायकल आहे म्हणजे त्यांची ऑर्डर 2 असणार 1 2 3 आणि 1 3 2 ची ऑर्डर 3 आहे म्हणजे जे कोणते एलिमेंट जे ऑर्डर 2 चे असतील ते सेल्फ इन्व्हर्स असतात 1 2 चा इन्व्हर्स 1 2 1 3 चा इन्व्हर्स 1 3 चा असणार ओके सो दिस इज द आयसोट्रॉपिक सबग्रुप ऑफ 2 okay which is also called as stabilizer subgroup of G isotropic subgroup of G okay similarly for S3 we can write आता या S3 मध्ये काय येणार डेफिनेशन नुसार टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम S3 such that sigma of 3 is equal to 3 सो या 6 एलिमेंट मधले कोणकोणते एलिमेंट 3 चे मॅपिंग 3 ला घेऊन जातोय 3 मॅप्स टू 3 कोणकोणते सिग्मा नॉट and sigma 1 okay any doubt No, sir. gx कळाला तर कसं काढायचं की तुम्हाला कोणताही ग्रुप दिल्यानंतर काढता येईल ते फंक्शन जर माहित असेल की काढता येईल ओके सो gx is equal to take the elements g from x such that xg is equal to x okay so this is the gx and this is the xg the xg is equal to x belongs to capital X f of xg is equal to x okay याचं पण पुढे एक्झाम्पल येईल कदाचित पुढे आहे xg ऑर्बिट म्हणतो ह्याला xg ला ऑर्बिट ओके हे पुढे असेल लुक ॲट द थिअरम let x be the g set for any x belongs to capital X gx is the subgroup of g okay हा जो ग्रुप आहे तुमचा gx हा सेट हा काय म्हणतोय तुमचा इथे सब ग्रुप ऑफ जी असणार दॅट इज gx इज द सब ग्रुप ऑफ g वी हॅव टू प्रूव्ह दिस वन ओके दिस इज द थेरम नाउ गिवन दैट x is the g set it implies that it satisfies the two condition which two condition xe is equal to x xe is equal to x म्हणजे घाबरून जायचं नाही ते f of x is equal to x असणार ओके and x into g1 g2 x comma g1 g2 is equal to x g1 g2 okay it satisfies these two conditions okay now let x belongs to capital X be the any element then for this fixed x we define the set gx which is equal to but by the definition of gx we can write take the elements from capital G belongs to G such that xg is equal to x okay any doubt up to here अब आपल्याला काय दाखवायचंय सबग्रुप दाखवायचंय any doubt up to here No, sir. okay now consider small e belongs to capital G and x dot e is equal to x
which implies that E belongs to Gx which is not equal to phi. हा जो आपण सेट डिफाईन केलेला आहे हा वेल डिफाइंड सेट आहे का त्यासाठी तो आधी नॉन एम्प्टी दाखवावा लागला आपल्याला ते कशासाठी दाखवलंय बिकॉज we have to show that this Gx is not empty. For this, take the element E belongs to capital G such that this condition holds xg is equal to x, that is x is equal to x, which implies at least one element is present in Gx. Okay, that's why Gx is non-empty set. Okay, ह्याच्यावरनं काय कळतंय आपल्याला Gx हा non-empty आहे. Now consider x dot g1 g2 is equal to x g1 into g2 which is equal to x g2 which is equal to x. Okay, look at here. If g1 belongs to gx, which implies that x g1 is equal to x. Okay, if x g1 is equal to x kasa ala? Since this g1 belongs to which one? Gx. Okay. Okay, any doubt? No, sir. X comma x dot g1 g2 is equal to x g1 into g2 which is equal to x g2 which is equal to x. Since this g1 belongs to gx, which implies that x into g1 is equal to x by the definition of gx. Okay, which one here? X into g is equal to x. Okay, and this g2 belongs to gx, which implies that x into g2. जर हा g2 तुमचा gx मध्ये असेल तर x into g2 काय येणार ह्या डेफिनेशन नुसार? हा g2 इथे g2 घ्या, g2 हा g मधनं आला तर x g2 is equal to काय येणार? x. Okay, hence this x g2 belongs to x, which implies that g1 into g2 belongs to gx. Okay, now again consider x into g1 inverse which is equal to which is equal to, we can write x is equal to x g1 na. So instead of x we can write x into g1 inverse. Why? Because x is equal to xg1 by the definition of this one set x is equal to xg. Here we get x is equal to xg1. Okay, so by using associative property x into g1 inverse which is equal to x into e which is equal to x. Hence this g1 inverse also belongs to gx. Okay, thus gx is the subgroup. काय प्रूव्ह केलं कळालं का आपण? कळतं का? आधी आयडेंटिटी आहे म्हणून दाखवलं त्या gx मध्ये, त्यानंतर क्लोजर प्रॉपर्टी g1 आणि g2 हा gx मधनं घेतला तर g1 g2 पण कुठे जातोय तुमचा gx मध्ये दाखवतोय आणि शेवटी काय दाखवलंय इनवर्स पण त्यामध्ये एक्झिस्ट आहे हे दाखवलंय तुमचं. ओके ओके, एनी डाऊट? Thus gx is the subgroup of g. असं का घेतलंय समजलं? आधी आयडेंटिटी दाखवलंय gx मध्ये आहे म्हणून, त्यानंतर क्लोजर प्रॉपर्टी दाखवलंय, जर क्लोजर असेल तर ऑटोमॅटिकली असोसिएटिव्ह पण होते. त्यानंतर काय दाखवलंय g1 इनवर्स म्हणजे त्यामध्ये इनवर्स एक g1 जर gx मध्ये असेल तर g1 इनवर्स पण कशामध्ये असणार? gx मध्ये असणार. Thus the gx is the subgroup of g and this gx is isotropic subgroup of g or stabilizer subgroup of g. Okay, any doubt up to here? हे कसं आलं समजलं? बघा हे स्टेटमेंट. If g1 and g2 belong, consider the statement लिहा. If g1 and g2 belongs to gx, capital Gx, then x into g1 g2 असं लिहा म्हणजे समजेल. Okay, then the product of g1 and g2 belongs to gx. Any doubt? So this gx is the subgroup of g and this gx is called isotropic subgroup of g or stabilizer subgroup of g.
Can we move towards next point? Yes, sir. Okay. So this is the example. Okay, isotropic subgroup of 2 for x is equal to 2 here. Okay. Now look at here. Let x be a G set. Define a relation on x. Okay, this is the relation on x by for any x y belongs to capital X and x is related to y if x is equal to yg for some g belongs to g. Okay, जर x is equal to yg या फॉर्म मध्ये असेल तर x is related to y. सॉरी, if x is related to y असेल तर x is equal to काय असणार yg for g belongs to g. Then prove that this relation x is equal to yg, this relation is a equivalence relation. For equivalence relation we have to prove first the reflexive condition, then symmetry, then what, which one? Transitivity. Transitivity. Transitive condition. Okay, so look at here. To prove that the relation is reflexive, that is x is related to x, we have to prove that x is related to x. Okay, हा रिलेशन काय दिलेलं तुम्हाला, इफ x इज इक्वल टू y ची फॉर सम g कोणता तरी एक g यायला पाहिजे जो x इज इक्वल टू y ची या फॉर्म मध्ये इक्वेशन यायला पाहिजे तुमच्याकडे. ओके, लुक ॲट हियर. इफ x इज द g सेट and by definition of g set we know that x dot e is equal to x. ओके, बघा ते दोन कंडिशन नीट लक्षात ठेवा. ते दोन कंडिशनचा उपयोग खूप ठिकाणी होणार आहे. इफ x is the g set it implies that x dot e, that is f of x e na, x dot Yes, e sir. is equal to x for x belongs to x, capital X, and small e belongs to capital G, which implies that x is related to x. Okay, any doubt in the reflexive property? So the second point is to prove that this relation is a symmetric relation. That is, if x is related to y, it implies an implied here. Then y is related to x. Okay, let we have taken x is related to y, which is implies and implied x is equal to yg by the definition x is equal to yg for some g belongs to capital G. Okay, by post multiplying by g inverse to the both sides, which is equal to x g inverse is equal to y g into g inverse. But this g into g inverse is nothing but singleton, sorry, e. So we get x g inverse is equal to y. Okay, so we get y is equal to x g inverse. Okay, y is equal to x g inverse, where g inverse belongs to capital G. Okay, हा जी जर तुमच्या ग्रुप मध्ये असेल तर जी इनवर्स पण कशात असणार, जी मध्येच असणार. फॉर सम जी एक तरी जी मला मिळाला, हेन्स y कोणाशी रिलेट झाला, x शी रिलेट झाला. इट इम्प्लाइज दॅट y is related to x. So this is the symmetric property. Okay, now to prove that this relation is the transitive property, transitive relation. Okay, look at, for this, if x is related to y and y is related to z, then we have to prove that x is related to z. Now consider first two conditions. If x is related to y, which is equal to x is equal to yg1 by the definition for some g1 belongs to capital G, and y is related to z, which implies that y is equal to z2 by the definition of for some g2 belongs to capital G, which implies that if x is equal to yg1, taking this one, okay, here x is equal to yg1, so putting the value of y in this equation, so we get x is equal to z g2 g1, which is equal to x is equal to z into bracket g2 into g1. Here the g1 belongs to capital Z, g2 belongs to capital Z, then the product of g2 g1 belongs to where, Capital G. G. why, by which By property? closure property. Very good.
सो x इज इक्वल टू z इंटू g टू g1. ओके, मग मला असा तरी एक एलिमेंट मिळाला जो g मध्ये आहे, सच दॅट x इज इक्वल टू z इंटू g टू g1. So here the x is related to z. So from 1, 2 and 3 it is the equivalence relation. Okay, from 1 to 3 we can say that this relation, which one, y is equal to x is equal to yg, where sum g belongs to g, is the equivalence relation. Okay, any doubt? No, sir. Any doubt? Okay. So in this today's lecture, we discussed what is the group action on a set X. Okay, here and 3 examples of group action on a set. तुम्हाला अजून काही एक्झाम्पल्स मिळाले तर मलाही सांगा. ओके, आता बाकीचे अजून काही एक्झाम्पल आहे तर शोधा. गुगल आहे तुमच्याकडे, टेक्स्ट बुक आहे, गुगल आहे. ओके, एनी डाऊट अप टू हियर? नो No, सर. sir. No, sir. तुमचं नाव काय आता? कोण बोलला? कोणतरी मुलगा होता आता. नाव काय तुमचं? ओके, हा, काय अडचण आहेत का? No, sir. सेमिनारच्या काही अडचणी?